Hello everyone, welcome back to another very interesting episode of PUBDET Geography series. We were doing some series of questions from geography paper and they are mainly from PUBDET previous year papers, and we are solving the in the PYQs so that you get the time for revision. You are learning from all these things because mocks and PYQs are extremely important for any kind of exam. No matter whatever exam you appear for, PYQs are irreplaceable, just irreplaceable. Sometimes you might feel that they do not repeat PYQ, they sometimes do, they do. Do not worry. So PYQs in any exam there will be some repetitions, even if the direct questions are not there, you will get the structured based questions or the concept related questions, or sometimes they pick up options and they make a question, because see, doing PYQs doesn't mean that you will just रट्टा मारो. ओके, रट्टा मारने से नहीं होगा. মুখস্থ বিদ্যা চলবে না. মুখস্থ বিদ্যাতে তুমি অবভিয়াসলি মুখস্থ বিদ্যা ইম্পর্টেন্ট, কেন ইম্পর্টেন্ট, বাট বুঝে মুখস্থ বিদ্যা, কনসেপ্ট ক্লিয়ার না করলে হবে না. আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমরা যখন কোনো কোয়েশ্চেন করছি আমরা এটা এক্সপেক্ট করতে পারি না যে পরের বছর এই কোয়েশ্চেনটাই আসবে কি তার পরের বছর এই কোয়েশ্চেনটাই আসবে. এই কোয়েশ্চেনটা আসে না. যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, আমরা যেই জিনিসগুলো মিস আউট করে যাই যে কোয়েশ্চেন্স করার সময়, যে আমরা অপশনসগুলোকে খুব একটা ভালোভাবে দেখি না. যেটা ঠিক অপশন জেনে নিলাম, ভুল অপশনটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলাম. আমি ক্লাসে প্রত্যেকটা আমার ভিডিও যখন দেখবে খেয়াল করে দেখবে যে আমি আই ট্রাই টু explain the wrong options as well. Okay, I try to give as much importance to wrong options as I'm giving it to the right ones. So why I'm doing that? Because they pick up options and they make questions from that only. ওকে, একটু আগে আমি যে কোয়েশ্চেনটা করি তার যে চারটে অপশনস আছে, মানে এখানে ধরো চারটে অপশনস আছে, তার মধ্যে একটা তো ভুল হবে কিংবা তার মধ্যে হয়তো একটা ঠিক হবে. ঠিক আছে, এরকম যে ধরনের ব্যাপারগুলো থাকে, ডু নট মিস আউট দ্য অপশনস. অপশনস আর ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট বিকজ দে মেক কোয়েশ্চেন্স ফ্রম অপশনস ইন দ্য নেক্সট ইয়ার. So obviously when you are doing one mock test or studying one PYQ, one past year question paper, please try to do analytical way of study. Okay, and that studying pattern should be extremely scientific. Be it if you are a humanities student of humanity, doesn't matter, but the paper pattern or the way you should study is, it has to be very crisp, it has to be very sharp, it has to be very scientific. Okay, now I won't waste much time. I'll first try to cover up the question and then I'll talk something else. Okay, so which set of drainage patterns given below is not structurally controlled? Radical, centripetal, rectangular, trellis, subdendric, parallel, annular, subparallel. নিম্নলিখিত কোন পুঞ্জের জল নির্গম প্রণালী ভূতাত্ত্বিক গঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়? কেন্দ্রমুখী, কেন্দ্র বিমুখ, আয়তকার, জাফরি রূপী, প্রায় বৃক্ষাকার, সমান্তরাল, বলয়াকার, প্রায় সমান্তরাল. বলো. খুব ইম্পর্টেন্ট, জিওমরফোলজি থেকে এসছে কোয়েশ্চেনটা. ড্রেনেজ প্যাটার্ন কি? কে বলবে? ড্রেনেজ প্যাটার্ন যদি আমরা কথা বলি তাহলে প্রথমে আমাদের কি মাথায় আসে, কি মানে কি বুঝতে পারি আমরা? It means the arrangement of rivers and streams which may be influenced by. So arrangement of rivers and streams, প্রথমে এটা তো লিখি আগে, তারপর বাকিটা পড়া যাবে. Okay, and which may be influenced by এক হচ্ছে জিওলজিক্যাল স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ কন্ট্রোলড. ওকে, জিওলজিক্যাল. geological structure which is controlled. আর একটা হচ্ছে সারফেস স্লোপ বা জেনারেল টোপোগ্রাফি.
ठीक है, general topography and it's not controlled, it's not controlled. So now question में क्या है, what is identify which set is not structurally controlled, not এই ছোট্ট নটটা মিস করো না, তাহলে কিন্তু পুরো গড়বড় হয়ে যাবে। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস মেক সিলি মিস্টেক। দেখো মার্কস তোমরা সবাই কম বেশি সবাই পড়াশোনা করছো, সবাই পড়ে যাচ্ছ, ঠিক আছে, কিন্তু কেউ ভালো স্কোর করছে, কম স্কোর করছে বিকজ অফ অল দিস সিলি এরার্স। ওই জন্যই বারবার করে বলি যে মক টেস্টটায় বসো, মক টেস্টটা না বসলে সম্ভব না, নিজেরা পারবে না, এত সহজ নয় জিনিসটা। বাড়িতে বসে করে নেবো তাহলে সবাই পেরে যেত, তাহলে আর পড়াশোনার দরকারই ছিল না, ইনস্টিটিউশনের দরকার ছিল না, ওই সিমুলেশনটা পাবে কোথার থেকে, তাই না, যে পুরো রিয়েল টাইম এনভায়রনমেন্টটা পাবে কোথার থেকে, ঘড়ি ধরে একদম টাইম টু টাইম গার্ড থাকবে, পাতা উল্টাতে পারবে না। আর মক টেস্ট জেনারেলি একটু নর্মাল আমাদের অরিজিনাল যেই পেপারটা আসে, আমরা যে পরীক্ষাতে অ্যাপিয়ার হচ্ছি, নো ম্যাটার হোয়াট এক্সাম ইট ইজ, তার থেকে একটু তুলনামূলকভাবে একটু কঠিনই করা হয়, যাতে তোমরা অন্তত মানে একদম ইউ আর প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য বেস্ট। বাড়িতে সেটা হয় না, কোথাও একটু মা ডাকছে, একটু পিং এলো, এগুলো আটকেই যায়, ঠিক আছে। যাই হোক, লেটস গেট ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন। তো এইটা হচ্ছে আইডেন্টিফাইড নট, ওকে। এবার কোর কনসেপ্ট একটু বুঝে নিতে হবে, ঠিক আছে। এখানে কি ক্যাটাগরি, টু ক্যাটাগরিজ, দুটো ক্যাটাগরি আছে, একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারালি কন্ট্রোল, এটা হচ্ছে এই যে আমরা তখন বললাম এখানে স্ট্রাকচারালি কন্ট্রোল, এই স্ট্রাকচারালি কন্ট্রোলের কথাটা মানে কি, মানে হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স বাই রক স্ট্রাকচার। আর যখন আমরা বলি স্ট্রাকচারালি নট কন্ট্রোল, এই কথাটা মানে কি, ইনফ্লুয়েন্স বাই স্লো বা টোপোগ্রাফি, ওকে। আচ্ছা, এবার স্ট্রাকচারালি কন্ট্রোলের যখন কথা বলছি, তাহলে কি কি প্যাটার্নস আমরা পাই স্ট্রাকচারালি কন্ট্রোলের মধ্যে, সেটা এবার ভালো করে পড়তে হবে। স্ট্রাকচারালি কন্ট্রোল, control patterns, এক rectangular, rectangular হচ্ছে যেখানে জয়েন্টস বা ফলস বলছি আমরা। নাম্বার 2 কি পাচ্ছি, ট্রেলিস, ট্রেলিস কি folded mountains, ওকে। নাম্বার 3 annular, ওকে। domes, then comes basins, এগুলো আসছে। সো এগুলো জিওলজির উপর ডিপেন্ড করে, এগুলো কিসের উপর ডিপেন্ড করে, এগুলো জিওলজি, একদম কন্ট্রোলড। এবার নন স্ট্রাকচারাল প্যাটার্নসের মধ্যে কি কি আসে দেখো, নাম্বার 1 হচ্ছে ডেন্ড্রিক বা সাবডেন্ড্রিক, যেটাকে আমরা বলি ইউনিফর্ম রক, ওকে। ডেন্ড্রিক বা সাবডেন্ড্রিক, which is also known as uniform rock. Number 2 is parallel, steep slopes. Number 3 is radial or centripetal.
which are slopes like volcanic cones, basins এগুলো, ঠিক আছে? So this depend on relief and not structure. It depends on relief, okay? Structure depend করে না। এইবার now let's find out. Just a minute. বল হ্যাঁ, এবার which set of drainage patterns given below is not structurally controlled? First is radial centripetal. It's not structured. It's not structured because controlled by slope, both are non-structured. These both are non-structured because they are controlled. Control A is controlled by slope. This is very tricky. প্রথমে অতটা খেয়াল করিনি। বি কি বলছে? rectangular trellis. This is also not structured. This is also non-structured. Both are both are structurally controlled. Both are structurally controlled. Okay, structurally controlled. C ki bolche? C was subdendric parallel. This is the correct answer. Why this is correct? Both are non-structurally controlled, purely based on slope and uniform. এটাও কিন্তু non-structured. এটাও কিন্তু non-structured. এটাও non-structured. তাহলে এটাও non-structured, এটাও non-structured. কিন্তু আমরা নেব ক্লোজেস্টটাকে বা যেটা খুব হাইলি ডিফাইনিং। ডি কিন্তু স্ট্রাকচার্ড, ডি কিন্তু ডি তো হবেই না কারণ ইটস অ্যানুলার সবসময় স্ট্রাকচারাল, ওকে? অ্যান্ড ইটস পিওরলি সাবডেন্ড্রিক বা প্যারালাল, যেটাকে আমরা আনসার কারেক্ট ধরছি সাবডেন্ড্রিক। এখানে একটাই, যেহেতু দুটো অপশন ঠিক হচ্ছে আর এখানে আমাদের চয়েস করতে হবে একটাই, সাবডেন্ড্রিক প্যারালাল যেটা আছে, that can be given as the highest level of non-structure. Why? Because both are non-structurally controlled, purely based on slope and uniform rock. Purely based on slope and uniform rock, and যেটা slope both, এটাও non-structure, এটাও non-structure, radial বা centripetal, বাট এটা আমরা নিতে পারছি ইটস অনলি স্লোপ বলে, আমরা সিটাকে কনসিডার করতে পারি। এতগুলোর মধ্যে সিটাকে আমরা দুটোই ঠিক হচ্ছে, এ সি দুটোই ঠিক হচ্ছে। একটা মিনিট দাঁড়াও, সেন্ট্রিপেটালটাও আসছে তো কি করা যাবে, দুটোই ঠিক হচ্ছে কিন্তু আমরা এখানে সিটা কনসিডার করছি বিকজ ইটস দ্য ফার্স্ট অপশন দ্যাট উই গেট জেনারেলি ওয়েন ইউ আর টকিং অ্যাবাউট নন স্ট্রাকচার অ্যান্ড ইটস হাইলি অ্যাকিউরেট, ওকে? সো রক স্ট্রাকচার যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গুলার, ট্রেলিস, অ্যানুলার, আর স্লোপ সারফেসে ডেন্ড্রিক, প্যারালাল, রেডিয়াল, সেটা আমি বলেই দিয়েছি আগে, ঠিক আছে? এখানে আর কিছু বলার নেই। আচ্ছা, যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ডেন্ড্রিটিক প্যাটার্নসে দে আর ট্রি লাইক, ওকে? It's tree like. It's tree like uniform lithology. And trellis pattern হচ্ছে
ladder like, tree like and it's ladder like. Okay, ladder like এ বক্তব্য হচ্ছে folded strata, helps in geological mapping and resource exploration. These helps in and resource exploration. Done. Yeah, this was a bit tricky question, so আমরা সিটাকেই নিচ্ছি। হ্যাঁ, প্রায় বৃক্ষাকার সমান্তরালকে নিচ্ছি, কেন্দ্রমুখী কেন্দ্র বিমুখকে নিচ্ছি না, যদিও কেন্দ্রমুখী এবং কেন্দ্র বিমুখ কিন্তু নন স্ট্রাকচারালের মধ্যেই পড়ে, এক্ষেত্রে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। যেটা এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সগুলো 90% ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জড হয়ে যায় এবং যারা যারা এই কোয়েশ্চেনটা অ্যাটেম্প্ট করে তারা সবাই মার্কস পেয়ে যায়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেহেতু এটা পাবডেট বলে বলছি যে এটাতে দুটোই পয়েন্ট পাবে, এতে কোনো চিন্তা করার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, যদি খুব প্রেশারাইজড হয় যে একটাই চুজ করতে হবে, সো গো ফর দ্য ফার্স্ট ওয়ান না, প্রায় বৃক্ষাকার সমান্তরালের দিকে চলে যাও, ডেন্ড্রিক অ্যান্ড সাবডেন্ড্রিকে চলে যাও। প্রথমেই আমরা এই পয়েন্টটা দিয়েছি, সো লেটস গো ফর দ্যাট ওয়ান। ওকে, সাবডেন্ড্রিক, let's go for that one. Okay, okay, this question is done and we have solved this one, explained everything. If you have got any doubt and it's still not clear for you, please call us or ping us in the given number 9062395123 and we will try to help you out as much as possible. Have a lovely day ahead and take care of yourself. Keep studying.